Facebook Live section of News Today. A woman from Pakistan, not a doctor, not an engineer, and a journalist. How much challenges it is, first of all, to convince your parents, your family, you want to be a journalist. And second, how much challenges do you get in American society where we do see many things, anti-Islam, anti-Pakistani things are piling up. What are the challenges? I mean, I'm very lucky. I had parents who encouraged me to do whatever I wanted, and they didn't tell me like, okay, you have to be a doctor or you have to be an engineer. But I know friends of mine who were forced into whatever profession they have. So it's important for people to be more open. I mean, I hope that when people see a panel like they saw today, they see, look, you could also be a journalist. As far as like Islamophobia is concerned, it's a very difficult, obviously, it affects you personally, and you have to figure out how to separate that from the work that you're doing. You let the work speak for itself. But also, I think that goes back to the idea of our very presence in the newsroom. That's how we're going to beat back some of this prejudice. And what is the message for the young American, Pakistani, young American Muslims to participate in the civic engagement, politics, and all those things that could reduce the things which are piling up against our community? I would say be engaged. We are going to, because there's another program in this hall. So my message is my message is to be engaged. I'll be in the camera. Look, the next generation, they're the ones who are going to carry forward the voice of the community. So I would say my message to them is to be engaged. Don't sit at home. Don't sit on the sidelines. You know, show up at these marches. Show up on Capitol Hill. Meet with your representative and join some of these programs that exist in order for us to have our voices heard. One thing, as a journalist, what is the message for the community? As a journalist. As a journalist? In the camera. I would say the message is to pay attention. It's very important that you know what's happening in this climate, and you can't tune it out. I know people don't want to hear it, they don't want to listen, but you won't understand the gravity of the challenges that we face if you don't pay attention and you don't absorb what is happening right now, because what is happening is unusual, and the only way to rectify it is if you listen and if you respond. Thank you very much for joining. We're going to go to Brother Muhammad for that one. Thank you so much. वजाहत साहब हैं, वो पाकिस्तान से, वजाहत अली पाकिस्तान से वो उनका ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका के अंदर जर्नलिज्म के अंदर अपनी खिदमत दे रहे हैं. इनसे बात करते हैं. थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया. जो अमेरिका के अंदर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, जो हमारा देसी जो कल्चर है जिसके अंदर बिजनेस में मतलब इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाता है. यू एज अ जर्नलिस्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस? आई मीन चैलेंज तो ये है ना, पाकिस्तानी कल्चर में, पाकिस्तानी घर में तो सब बोलते हैं कि यार मुश्किल ज़िंदगी है, पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, शादी कौन करेगा, डॉक्टर बन जाओ. अगर आप डॉक्टर बनेंगे आप फरिश्ता हैं, जन्नत में पहले मेरे ख्याल से आपको एडमिटेंस मिलेगा अगर आप डॉक्टर हैं. डॉक्टर के बाद फिर ऑफ कोर्स मकाम, सबसे हाई मकाम वो है इंजीनियर का मकाम. फिर तीसरा मकाम है बिजनेस आदमी. पैसा कहीं ना कहीं से भी पैसा लाओ, अच्छा घर, BMW या लेक्सस या एक अच्छी खूबसूरत बीवी, 2-3 बच्चे, और फिर हज जाके खुश रहो. रेयरली ये मीडिया में या जर्नलिज्म में, लिखाई में, कलम का काम कभी नहीं. हमारे जो कल्चर है, हमारे ख़ानदान, हमारे कम्युनिटी में जो देसी कम्युनिटी है, रेयरली जब मैं तो यहाँ अमेरिकन मिट्टी की औलाद हूँ, यहाँ पैदाइश थी, लेकिन कोई मुझे कभी नहीं बोला यार तुम्हारे को तो एक राइटर बनना है. लेकिन अल्लाह तेरा लाख शुक्र, जो मेरे वालिदैन हैं पाकिस्तानी हैं, मुहाजिर लेकिन पाकिस्तान में रहते हैं, कराची. वो बचपन से मेरे ख्याल से मेरे में एक जो निशानी थी या टैलेंट थे, आप समझिए, वो शुरू से बोलते यार तुम्हारे पास कुछ है तो तुम बिस्मिल्लाह बोल के इस फील्ड में चले जाओ, अगर किस्मत में पैसा है इंशाल्लाह पैसा मिलेगा. लेकिन ये भी बोलते थे प्रैक्टिकल भी बनो, एजुकेशन हासिल करो, और फिर जो तुम्हारा पैशन है उसमें जाओ. तो आई वाज लकी, इसलिए मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली वेरी पाकिस्तानी इमिग्रेंट फैमिली. ख्वाहिश थी अम्मी की बचपन में कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं डॉक्टर से शादी कराऊं, तो दैट्स अ विन. लेकिन उनको मालूम था कि अगर मुझे फोर्स करेंगे इस फील्ड में मैं कामयाब नहीं होऊंगा, आई वुड बी मिजरेबल. तो आई वाज वेरी लकी. लेकिन मैंने जो हमारे जो पीयर्स हैं, जो बच्चे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली हम ये देखें कि उनको फोर्स करके 3rd रेट या 3rd क्लास डॉक्टर बनाते हैं या 2nd रेट इंजीनियर बनाते हैं. लेकिन काश हम सोचते यार ये आदमी एक रूमी बन सकता था, या एक बाल बन सकता था, या एक रिपोर्टर बन सकता था. लेकिन काफ़ी लोग हमारे जनरेशन में ऐसे हैं जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स बने, जो उनकी ख्वाहिश थी राइटर बनने के लिए. लेकिन जो यंग जनरेशन है, अब मिलेनियल्स फॉरवर्ड, अब हमारे को उनको सिखाना है यार इस मुल्क में ये जो चैलेंजेस हैं जो अभी हो रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो हमारे बारे में हेडलाइंस हैं पाकिस्तान के बारे में, अगर तुम्हारे को चेंज करना है, नैरेटिव चेंज करना है, आप खाली चाय पी के
گالیاں نہیں دے سکتا آن فاکس نیوز. یو ہیو ٹو رائٹ اٹ, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہاں اس طرح کے جو آج ہم نے دیکھا AMI کا جو ہم نے دیکھا کہ ایک تھنک ٹینک جو پالیسی لیول کے اوپر چینجز پیدا کرنا چاہتا ہے واشنگٹن کے اندر. سوشل میڈیا پہ آپ طوفان بدتمیزی آپ کر دیں, لیکن ایکچوئل جو پالیسی میکر ہو آر سٹنگ ان واشنگٹن, جس کو کہا جاتا ہے دا کیپٹل آف دا ورلڈ, اس لیول کے اوپر اس طرح کے جو تھنک ٹینک ہے جو ہم نے آج دیکھا مسلم تھنک ٹینک جو ہے, کتنا ضروری ہے کمیونٹی کا انگیجمنٹ اس طرح کی چیزوں کے اندر. ہاں یہ اگر آپ کہانی نہیں لکھ رہے ہیں, کوئی اور کہانی لکھ رہا ہے. اگر آپ خالی گھر میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, پھر یہاں جو DC یا نیو یارک یا LA میں جو موویز بن رہے ہیں, پالیسی بن رہا ہے, جو لاز بن رہے ہیں, جو ججز جو اپنے ڈیسیجنز بنا رہے ہیں, جو ہیڈ لائنز لکھ رہے ہیں, کون ہیں؟ غیر مسلم گورے لوگ. تو گورے لوگ اور غیر مسلم جو ہمارے دوست ہیں نا, I mean that's not white versus brown, لیکن اگر وہ سب اگر سب چھائے ہوئے ہیں اور وہ اپنے ان کی نیت خراب نہیں ہے, they just don't know. تو وہ بول رہے ہیں یار ہمارے جو پالیسی روم میں, تھنک ٹینک روم میں, نیوز روم میں سب گورے ہیں, ایک واحد مسلمان ہے. تو یہ ہماری پرابلم ہی ہے نا. اگر سب ڈاکٹرز بنے اور انجینئرز بنے تو وہ لوگ خود بولتے ہیں یار تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا سب سے بہترین جرنلسٹ ایشوز کیا ہے, چیلنجز کیا ہیں. اور ہر انسان فگر اگر آپ گورے بھی ہیں, وائٹ, بلیک, ڈزنٹ میٹر, یہ مشکل فیلڈ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک کمیونٹی نہیں ہے, اٹ بیکمز ایون مور ڈیفیکلٹ. اور اگر آپ کے پاس ایک فاؤنڈیشن نہیں ہے, اگر آپ کی کمیونٹی آپ کو اپلفٹ نہیں کرے, اگر آپ کے پاس کوئی اسکالرشپس نہیں ہے, اگر کوئی آپ کو نہیں بولا یار تمہارے پاس ٹیلنٹ ہے اس فیلڈ میں جاؤ, اگر آپ کے پاس مینٹرز نہیں ہیں, تو اٹ بیکمز دیٹ مچ مور ڈیفیکلٹ. تو دیٹس وائی اٹس سو امپورٹنٹ سے اس طرح کے جو تھنک ٹینکس, پالیسی فریمنگ, ہیڈ لائنز اگر ہم نہیں لکھیں گے, کون لکھے گا؟ تو دیٹس دا پرابلم. دیٹ از دا پرابلم. انہوں نے بتایا کہ تھنک ٹینک اس طرح کے تھنک ٹینکس ہیں, نہ صرف ان کا ہونا ضروری ہے بلکہ ان کی انگیجمنٹ بھی اتنی ہی اس کے اندر انگیجمنٹ بھی اتنی ضروری ہے. آخری کویشچن آپ سے کہ ایز اے جرنلسٹ جو مسلم, ایک تو پاکستانی مسلم جرنلسٹ ورکنگ ہیئر ان واشنگٹن, کیا چیلنج, what are the 3 major challenges you are facing today in Trump, not Trump administration for the last 15 years? First and foremost, یہ اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے تو آپ کو ہمیشہ بھاگ دوڑ کا کام کرنا ہے. عزت نہیں ہے, لیکن جب آپ اچھا کام کرتے ہیں لوگ آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں. تو یہ ایک ہے, لیکن کوئی بات نہیں. آدمی اگر اچھا ہے, everything has a challenge. تو اس میں لیکن اگر آپ اچھا کریں گے, آپ شادی کر سکتے ہیں, پیسے بنا سکتے ہیں, شہرت مل سکتے ہیں آپ کو. دیٹس ون. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں فیک نیوز, شک, مسٹرسٹ. تو جو پبلک ہے جو عزت ہمارے کو دیتی تھی وہ نہیں ہے, ہمارے کو ٹرسٹ نہیں کرتے. تو آپ کو ری گین کرنا ہے ٹرسٹ کہ میں ایک واقعی ایماندار انسان ہوں, جو میں لکھ رہا ہوں, جو میں بول رہا ہوں. آپ اگری کریے نہیں اگری کریے, لیکن میں فیکٹس لا رہا ہوں یا میں ایویڈنس لا رہا ہوں. تو ہاؤ ٹو ری گین ٹرسٹ, نمبر 2. اور پھر 3, اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں, وومن, بلیک, لٹینو, ہمارے پاس بھی یونیک چیلنجز ہے جو آپ سمجھیے گورے لوگ جو ہمارا کام کرتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے. ہمارے کو ٹوائس از ہارڈ کام کرنا ہے. اس لیے جیسے میں بتا رہا تھا, ہمارے جیسے لوگ کم ہیں, اور پھر جب ہمارے جیسے لوگ کم ہیں, وہ آدمی بولتا ہے یار تو خالی مسلمان سٹوریز کر سکتا ہے. تو آپ بول رہے ہیں یہ نہیں یار, اسپورٹس کے بارے میں بات کر سکتا ہے, ویدر, کھانا, ریڈ اسکن, 49ers, وائی ناٹ. تو یہ بھی ایک مشکل چیلنج ہے. تو وی ہیو ٹو ورک ہارڈر دین دا ایوریج پرسن. لیکن we're sons of immigrants. ماں باپ کو بھی ایسے محنت کرنا تھا. آپ کے پاس اردو آتی تھی, پنجابی آتی تھی, آپ کی انگلش ٹوٹی پھوٹی تھی, آپ کو انگلش سیکھنا تھا, اور لوگ آپ کے خلاف جوکس بناتے تھے, پھر آپ کو برداشت کرنا تھا. اینڈ دین یو ہیو ٹو ورک ٹوائس از ہارڈ. آپ کو کمیونٹی خود بنانا تھا, اسکالرشپس خود بنانا تھا, مسجد خود بنانی تھی. تو ہمارے کو بھی, ہمارا جو چیلنج ہے جس جنریشن ان دس فیلڈ, ہمارے کو بھی اپنے اون اسکالرشپس, اون کمیونٹی, اون نرچرنگ, اون تھنک ٹینکس ہمارے کو خود کرنا ہے. بٹ دیٹس اوکے. Our parents did it also. Thank you very much. شکریہ. اور معاف کریے, میرے پاس ٹوٹی پھوٹی اردو ہے. امریکن مٹی کی اولاد ہوں, تو میں کوشش کر رہا ہوں. We have the brother who is Muslim, who is working in the journalism, very well educated, very well diverse. The media, mainstream media, is very well into the mainstream media. Brother, what are the challenges here in working as a Muslim in Washington? And there's a lot of Islamophobia. There are a lot of challenges piling up on daily basis for the last 15 years at least. So, as a Muslim journalist, what are the top 3 challenges do you see here? I think the first thing people have to do is, for Muslims, is have to keep being engaged. Being engaged is the only way to really combat issues. You have to talk to your neighbors, you got to talk to your colleagues, you got to speak up, and you got to be very strategic in what you're saying.
interesting times we're living in, but there's a new generation of people coming up, and being engaged is the way to address these challenges. And a lot of that is just pitching good stories, listening to people you don't agree with, and engaging that way. It's a marathon, not a sprint. Even you want to do the sports, you want to do the politics, economics, all that, but you want, and they say, oh, this is about mass, why don't you do it? Those kind of things that are labor, how do you deal with that? Well, I think a lot of times is you have to roll with the punches. Sometimes they'll ask you to do it, and that's part of your assignment, and sometimes it's not. So it just depends on what you're comfortable doing. Well, if you want to be a sports reporter, go out there and be a sports reporter and don't cover politics. If you want to work on Food Network and you're a great chef and you're Muslim or happen to be Muslim or you identify Muslim and you want to work for Anthony Bourdain, go for it, right? So it all depends on what you want to do and how you want to take your own career and where it goes. Sometimes it's tough. Sometimes they may ask you. But sometimes you use it to your benefit. You want to make sure this is done accurately. You want to make sure it's reported right, and all sides are fair, and it can be an asset. Young journalists who wanted to come into journalism, they don't want to be a doctor, they don't want to be an engineer, they want to be a journalist. Yeah. What is the message for them here in Washington? In Washington, the message to them is be yourself, get out there and take a risk. Don't wait for anybody to tell you what to do, and intern and just get out there and start telling stories. And engagement in these kind of, the think tanks, which can make a difference. Like today we saw the think tank, they want to make a changes on policy level. Yeah. They don't want to create a mess on the social media. They want to go talk to those policymakers in Washington. Yeah. It's time for need over the time to engage in those kind of activities in the community. Yeah, absolutely. I mean, engage in your local politics, engage in your local city council, engage in your school board, civic engagements, write for your local newspaper. Write for your local newspaper. Report for your local TV station, help out, whatever you can, just learn. University channel, actually. Yeah, all that people, it means something. And it all leads, it's a marathon, it's not a sprint. So keep going, keep doing it. हमारे साथ शाहिद साहब हैं जिनसे बात करते हैं कि what are the challenges we have here in Muslim community as a journalist, as a vocal person for the community? What are the main challenges you get here every day in America? Well, we've had a lot of challenges in the last 15 years, but I'm extremely optimistic about where we are. If you look back 10 years ago or 15 years ago, right after 9/11, people would talk about Muslims without talking to Muslims, and even if we were standing right in front of them, they wouldn't pay attention to us. That has changed significantly, and it has even changed significantly in the last 1 year, where the vast majority of Americans, and I'm talking about the majority of Americans that did not vote for Donald Trump, have validated Muslims in this space and validated our voices and are allowing people like the people that we just heard from today to be a part of that media landscape. And so now the question that I have for Muslim communities are, how are you going to take advantage of the platform that we now have to insert our voice into the conversations that are happening, to make them of value to everybody, not just ourselves? That's the big challenge that I think we have. The organization that we have today, AMI, yes, they are starting a Muslim-based think tank, yes, which could promote the policy level changes, yes, in that behavior. Yes. And how much is the importance for all community to engage these kind of think tanks? It's important to be visionary, and that's what think tanks do, is that they create a vision that people can attach to. But we have to marry that vision with action, because we can talk about what we have to do all day long, but while we're thinking about it, other people are doing, and people are acting against our community. They're acting against the other communities. They're acting, in my opinion, against the interests of this country. So unless we take that vision and translate it into action, how do we get people to take that vision and implement it, and the benefit of, and then it's just talk. And so it starts somewhere. It starts with an institution like AMI, but then it's up to the people that we just saw here today, watching these people who are doers, listening to their experiences and trying to map that to themselves. That's what it's going to take. Thank you very much. We need to engage. We need to get into the policy level decision, and we have to be engaged in these kind of think tanks. Thank you very much. We're going to talk with Sabrina. She's here. We're going to talk to her. हमारे साथ एम्बेसडर इस्लाम हैं, हमसे बात करते हैं। इन्होंने एक मुस्लिम थिंक टैंक का आगाज़ किया है AMI के नाम से। यहाँ पे आज उसका एक बहुत अच्छा फंक्शन था। उसके ऊपर इन्होंने जो बहुत अच्छे जो जर्नलिस्ट थे यहाँ पे, जो मेन स्ट्रीम अमेरिकन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर मौजूद थे, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो काफ़ी रिप्यूटेड हैं।
उनको बुलाया हुआ था, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताया, उन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो सिविक इंगेजमेंट है, पॉलिटिकल इंगेजमेंट है, जो पॉलिसी मेकिंग है उनके साथ बात करना कितना ज़रूरी है। तो इस तरह के जो अभी आपने इनिशिएटिव लिया है, आपको कैसे ख्याल आया कि वाई वी हैव टू डू इट? ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, ये मैं जब US गवर्नमेंट में काम करता था, जब मैं ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से स्टेप डाउन किया, ये प्रोजेक्ट उस तरह से कई लोग यहाँ के जो बाशिंदे हैं वाशिंगटन DC एरिया के कोई 18 के करीब लोग, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, इस्लाम सिद्दीकी, एम्बेसडर सिद्दीकी, आपने इतना काम किया गवर्नमेंट में, आपको एक्सपीरियंस है, आप हमारी हेल्प करें, किस तरह से हम ऐसा इदारा कायम कर सकते हैं जो इस तरह के काम करे जो अदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस नहीं कर रही है। तो ये कैसे मुसलमानों के लिए किस तरह ये बेनिफिशियल हो सकता है? जो शॉर्ट टर्म इसका शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म बोथ। अगर वो एक कहावत है अमेरिका में कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू, वी हैव टू बी इंगेज in the decisions which are made on behalf of all Americans. Muslims until now have been outside that, away from that table. We have need to get actively engaged. So हम लोग जो उस पे जो है इनवाइट किए जाएँ टेबल पे, so जो फ्यूचर में जो डिसीजन सब बाशिंदों के लिए इंक्लूडिंग मुस्लिम्स होंगे उसमें मुसलमानों का ख्याल रखा जाएगा। जी, इनका ये कहना था कि पॉलिसी लेवल के ऊपर हमें इंगेज करना होगा, अपने जो पॉलिटिकल बेशक हो, लोकल पॉलिटिक्स के मामला तो वाशिंगटन के अंदर हो, और ख़ास तौर पे जो मुसलमानों की हर जगह पे मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से इन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया कि मुसलमानों का जो इंटरेस्ट है उसको वॉच कर सके, हम उनको बता सकें जो हमारे चैलेंजेस हैं और किस तरह से हम उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। पिछले 15 सालों से हमने देखा कि मुसलमानों के जो मफादात हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा मुख्तलिफ इंटरनेशनल वजूहत की वजह से, और इस तरह के इनिशिएटिव डेफिनेटली जो पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम अमेरिकन उनको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह विल कम बैक विद मोर इंटरेस्टिंग, मोर डेवलपमेंट हैपेंस हियर इन वाशिंगटन।